Okay. Okay. Hey, hi. Yes, sir. Yeah, we'll start now. Hi, Abhishek. How are you? I am fine, sir. What about you? Yeah, I'm good. Thanks for asking. So, you're ready for mock interview, right? Yes, yes, sir. Okay. Okay, cool. So, I just saw your JD. Let me check your interview panel. Okay. So, one second. Okay, sir. Okay. Uh, yeah. Okay. I got your profile. Okay. So, could you please introduce yourself? Yes, sir. Thank you for giving this opportunity. Myself, I am Abhishekar. I completed my graduate in Dayanand Sagar Academy of Technology and Management in the CGP of 6.9 in the stream of Electrical and Electronics Engineering. Presently, I am working as a network engineer in Apps and Devices Technology Private Limited. Here, my roles and responsibilities are providing a technical support to the customer and troubleshooting an hardware and protocol level issues. In the hardware level issues, the the failure like fan tray and line card failures, SFS, we will provide a prompts to the local engineer and he will make the whatever is this and in protocol level issues like protocol user like OSPF, EIGRP, and BGP. We are used. Most of all, we are using OSPF and providing an RMS to the customers by taking an LPAF tracking. Okay. That's my roles and responsibilities in this present company. Okay. So, I want to correct you something here. See, you have to tell. Yeah. So your roles and responsibilities are very clear. Okay. So you don't need to write down anything. I'm Yeah. recording this session. I'm recording Okay. session. Okay. I'll upload it in Okay. YouTube. You can watch it. Okay. Okay. Bro. So what you need to tell, hey, I'm working here providing service. See, you are working as a customer support engineer, right? Generally. So Yes, sir. what you need Yes, to sir. tell in our architecture. Generally, you need to say in our architecture in here in this company in our architecture we use Cisco devices. You need to mention the models. Okay. we Okay, use sir. we Okay, use sir. Cisco models. You are using Cisco, right? So what is a 7200 2960 routers and switches? What are the hardware devices you are using it, right? You need to tell them, hey, Yes, sir. in this architecture we have Cisco hardware devices and switches. We have also any issues at Yes, sir. hardware level issues, any issues at hardware level issues like fan tray failures, any line card failures, we will check with the local team. So local engineer visit to the site, and we will provide a troubleshooting commands to the guy who is sitting at local. With the cooperation with the help of the local engineer, we will troubleshoot the issues, and if the issue resolves, okay. I- Otherwise we can create a ticket with the vendor team, like if it is Cisco, if it is Juniper. So whatever the Yes, vendor sir. it is, we can create a ticket with the respective vendor, and we can ask for RMA in the sense like, yeah, we have a warranty, right? So this product is failed, please Yeah. provide me the new product. That's it. That is the hardware level issues. Okay, Okay. sir. So layer 1 issues, Okay, sir. how we will troubleshoot layer 1 issues, like in case if physical if something like interface is not coming up, so how you will troubleshoot? Yes, sir. Interface not coming up. Yeah. Uh, first of all, we will check the interfaces is up or down. Okay. Then if it is up, that then check the MTU values. No, wait. You're saying it is up. I'm saying that, listen to my question carefully. The interface is Okay. down. How you will troubleshoot? Uh, Generally, interface down అయిపోయింది, ఏం చేస్తావు? యా, వాట్ యు విల్ డూ? ఇప్పుడు డివైసెస్ ఆన్ లో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాము, కేబుల్ చెక్ చేస్తాము, వాట్ ఈస్ దట్? కేబుల్ చెక్ చేసుకుంటాము. ఓకే, గుడ్. ఆ, తర్వాత రెండు ఇంటర్ఫేస్ లోనూ కాన్ఫిగర్ చేసామని చూస్తాము. ఓకే, గుడ్. ఆ, ఏం కాన్ఫిగరేషన్? అంతే బ్రో. ఏం కాన్ఫిగరేషన్? లైక్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి సో ఉంటాం వై కదా, రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అది comes చెక్ see చేసుకుంటాం. see why routing protocol comes into the picture here?
Generally, Yeah. I'm just talking about hardware, not protocols. Do not mug the things. Okay. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారో అది జాగ్రత్తగా విను. ఓకే, అర్థం చేసుకో. ఏవేవో Okay. ఆన్సర్స్ ఇచ్చినారంటే మీ 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 యూఆర్ ట్రయింగ్ టు ఆన్సర్ డిఫరెంట్ థింగ్, రైట్? మీ మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. సో Yes. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారో దానికి మాత్రమే తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయండి. తెలియకపోతే నాకు ఇంతవరకే తెలుసు అని చెప్పండి. జనరల్గా ఇంటర్ఫేస్ కదా, చూసినారు Okay. కదా ఇంటర్ఫేస్. పోర్టు, ఒక పోర్ట్ డౌన్ Yes, అయితే sir. ఏం చెక్ చేస్తారు? ఎస్ఎఫ్పి. అది ఏంటి, అందులో ఎస్ఎఫ్పి Yes, యూస్ sir. చేస్తున్నారు, ఏం యూస్ చేస్తున్నారు? నువ్వు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఫిజికల్ కేబుల్ చెక్ చేస్తాం. ఫిజికల్ కేబుల్ Yes, బాగుంది, sir. ఆల్ గుడ్. ఆయన కూడా పోర్ట్ డౌన్ ఉందంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏముంది? ఇంటర్ఫేస్ ఎస్ఎఫ్పి ఉంటుంది కదా, ఆ ఎస్ఎఫ్పి రిమూవ్ చేసి జాక్ ఇన్ జాక్అవుట్ Yes, చేస్తాం. sir. ఆయన కూడా డౌన్ ఉందనుకోండి, నువ్వు చెప్పినట్టు కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్టే చెక్ చేస్తాం. అది ఇంతకుముందు అప్లో ఉందా, కొత్తదా అదని. ఇంతకుముందు అప్లో ఉండి ఇప్పుడు డౌన్లో ఉందంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఏం ప్రాబ్లం లేనట్టే కదా. ఓకే, సో అవును సార్. సో సో ఏంటి, ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ అప్ బట్ సడన్లీ ఇట్ వెంట్ డౌన్, యూ గాట్ ఎ టికెట్, హౌ యుల్ రిజాల్వ్? ఇట్స్ ఎ సింపుల్ స్మాల్ లేయర్ వన్ ఇష్యూ. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద ఫీల్డ్ ఐటీ. ఇస్ దర్ ఫస్ట్ నువ్వు లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తావు, నువ్వు చెప్పినట్టు అప్లో ఉందో డౌన్లో ఉందని. డౌన్లో ఉంది. sir. ఓకే, సో ఇది ఆప్టికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకో, పవర్ లెవెల్స్ చెక్ చేస్తావు. ఓకే, అంటే ఫైబర్ bro. పవర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. షో ఇంటర్ఫేస్ ట్రాన్సీవర్ అనే కమాండ్ యూస్ చేసి పవర్ వస్తుందా లేదా ఫైబర్లో అనేది చెక్ చేస్తాం. పవర్ వస్తుందంటే ఓకే, హెవీ లాస్ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాం? ఫైబర్ కేబుల్లో హెవీ లాస్ వస్తుంది, రిమూవ్ చేయని చెప్తాం. ఓకే, ఫైబర్ రిమూవ్ చేయాలి అని యా, చెప్పి. కొత్త కేబుల్ రిమూవ్ చేయండి, కొత్త కేబుల్తో రీప్లేస్ చేయండి అని చెప్తాం. ఫైబర్ రీప్లేస్ చేసినా కూడా పోర్ట్ అప్ అవ్వట్లేదంటే మేబీ ఎస్ఎఫ్పీస్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎస్ఎఫ్పీస్ పెడతాం కదా, ఆ ఎస్ఎఫ్పీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. Yes. ఓకే, సో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలి. నాకు ఇంతవరకే తెలుసు సార్ అని చెప్పాలి ఏదైనా ఉంటే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Yes, రియల్ sir. టైమ్ సినారియో. అండ్ ప్రోటోకాల్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు ఏ ప్రోటోకాల్ అయితే మీరు ఈఏజీఆర్పి అని చెప్పారు, ఈఏజీఆర్పి ఎక్కడ యూజ్ చేయరు, రిమెంబర్, వెరీ రేర్. Yes, sir. స్టిక్ నేను నా ట్రైనింగ్లో ఈఏజీఆర్పి చెప్పలే. డు నాట్ Yes, sir. డు నాట్ సే అన్నెసెసరీ థింగ్స్. ఓకే, సో ఓఎస్పిఎఫ్ చెప్పు, బీజీపీ చెప్పు. బీజీపీ ఏంటి? ఎస్బీఐ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పే కదా, ఎస్బీఐ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ Yes, అది sir. చెప్పు. సో వీ హ్యావ్ ఏ డిఫాల్ట్ రౌట్, ఒకటి టాటా కమ్యూనికేషన్ కనెక్ట్ అయింది, ఇంకొకటి ఎయిర్టెల్ కనెక్ట్ Sir. అయింది. సో వీ కాన్ఫిగర్ డిఫాల్ట్ రౌట్. సో లింక్ కట్ అవుతుంటుంది, ఫిజికల్ లింక్ కట్ అవుతుంటుంది, టికెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎయిర్టెల్ టీం Yes, sir. వాళ్ళకి, మేము అట్లా రిజాల్వ్ చేస్తాం ఇష్యూస్ అని చెప్పండి ఎక్కువగా. అది సింపుల్. Yes, sir. ఓకే, సో నా ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్, కెన్ యూ రీఫ్రెష్ ఇట్ అగైన్? కెన్ యూ మళ్ళీ చెప్పగలవా అంతా? ఓకే, Yes, sir. నౌ Uh, hey Abhishek, please introduce yourself. What is your roles and responsibilities in your current organization? in my current organization, presently I am working as a network engineer in Mhm. Apps and Devices Technology Private Limited. Okay, Here my roles and responsibilities are providing a technical support to the customers and providing and troubleshooting an hardware and protocol level issues. In the hardware level issues, we hardware level failures like SFE failures, fan tray failures, and line card failures. We will provide a prompt to the field engineer and correct it. Then here comes to the protocol level issues. We will troubleshoot an protocol if there is any down in the interfaces, and providing a root cause analysis to the నువ్వు ఏదో customers. పక్కన చూసి చెప్తున్నావు. ఏం చూసి చెప్తున్నావు? ఏమి చూస్తాం లేదు. అని కళ్ళు ఇట్లా ఉన్నాయి. సో సిమిలర్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్. అట్లా కాదు, నువ్వు ఇట్లా Yes, bro. ఏదైనా టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసావా, లేకపోతే ఏదన్నా చేసావా, లేదంటే వీడియో చూడడం వల్ల నా ఫేస్ డైరెక్ట్గా చూడడం వల్ల సరిగా చెప్పలేకపోతున్నావా, అందుకే ఇట్లా చూస్తున్నావా? నేను కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది. బట్ నువ్వు Yeah, కళ్ళు, bro. సో జనాలు ఇది ఈజ్ ఇట్ వీడియో కాల్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ టుమారో? ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు సైట్ అండ్ అదే ఆఫీస్కి వెళ్ళి నువ్వు చెప్తున్నావు. లేదు, వీడియో కాల్ ఇంటర్వ్యూ. మరి ఫేస్ టు ఫేస్ అంటావు, వీడియో కాల్ అంటావు, ఏదో ఒకటి చెప్పు క్లారిటీగా. వీడియో కాల్ లోనే బ్రో. మరి వీడియో కాల్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్. నువ్వు నీ కళ్ళు ఇట్లా పెట్టినా, Yes, నువ్వు bro. అట్లా ఉన్నా, నువ్వు తప్పు చేయకున్నా సరే నాకే అనిపిస్తుంది. నేను ట్రైన్ చేసిన క్యాండిడేట్, నేనే ట్రైన్ చేశాను. సో యు ఆర్ సీయింగ్ లైక్ దిస్ ఎస్ బ్రో. ఇట్లా. సో పీపుల్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో బీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో విజువలైజ్ థింగ్స్ లైక్ ఇలా జెస్చర్స్ యూస్ చేయి. బీ కాన్ఫిడెంట్. నీకు ఎంతవరకు వచ్చో అంతవరకు చెప్పు. Yes. ఓకేనా? యా. Yes, సో sir. ప్రాంప్ట్ టు ద
కస్టమర్ అని కాకుండా సింపుల్గా ఇప్పుడు నువ్వు ఒకరిని హైర్ చేసుకుంటే నువ్వు అక్కడ సైట్కి వెళ్ళలేవు కదా. సో వీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద సైట్ Yes, sir. ఇంజనీర్. సైట్ ఇంజనీర్ విల్ చెక్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ హార్డ్వేర్ లెవెల్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైట్ ఇంజనీర్ ఐ విల్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్ అని చెప్పేసి అంతే. ఓకే, With the help of site engineer. యా, ఓకే, కూల్. సో ఫైన్, మళ్ళీ సో ఇట్ విల్ బి ప్రాక్టీస్ ఫర్ యూ. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ Yes, sir. అడుగుతాను. ఐ వాంట్ టు నో అట్ వాట్ లెవెల్ యు ఆర్ అట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో ఫైన్, Yes, sir. సో డూ యూ అవేర్ ఆఫ్ బేసిక్స్ లైక్ డూ యూ నో DNS? వాట్ ఈస్ DNS? DNS is a domain naming system. By the help of DNS, we can resolve the domain name into an IP address. Okay, Okay. how it Then- resolves? How? How it resolves domain name into IP, right? How it resolves? What is the backend process? Bro, ఒక్క నిమిషం బ్రో, Why? What happened? కొంచెం పర్లేదు బ్రో, ఐఎమ్ నాట్ ఇంటర్వ్యూయర్, ఐఎమ్ జస్ట్ హెల్పింగ్ హియర్ యూ, యునో. ఫీల్ ఫ్రీ, bro. రిలాక్స్, ఏమి కాదు. ఇది కాకపోతే ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ ఏమన్నా అవుతుందా? నేను ఏమన్నా పొడుస్తాను Yes, bro. కడుపులో పెట్టి, ఏమన్నా ఏం గిచ్చుతాడా, ఏమన్నా ఏం చేయడు కదా. ఏమన్నా అదేంటి, నేనేమి హ్యూమిలైజేషన్ చేయడు, ఐ మీన్ డిగ్రేడ్ చేయడు కదా, ఏమన్నాడు కదా. Yes, bro. ఇట్స్ ఓకే, నీకు ఎంతవరకు వచ్చో అంతవరకు చెప్పు. ఇఫ్ యూర్ నాట్ రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, టెన్షన్ పడకూడదు. టెన్షన్ పడడం Yes, వల్ల bro. ఉన్నది కూడా ఎగిరిపోతుంది. కమాన్, యువర్ జస్ట్ ఇమాజిన్. నేను అనేవాడిని జస్ట్ నువ్వే ఇమాజిన్. ఐఎమ్ నాట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్. ఓకే, ఎస్ బ్రో. మీరు యూట్యూబ్ అన్నారు కదా, యూట్యూబ్ లేదు. యాడుంది యూట్యూబ్? బ్రో యూట్యూబ్ లేదు ఇక్కడ. ఎక్కడైనా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూడు, లైవ్లో వస్తుందా? లైవ్లో ఏం రావట్లేదు. లేదు, నువ్వు లేదు. సిగ్గుపడకు స్వామి, లేదు అట్లేం లేదు. నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు ఇది నీకు హెల్ప్ అవుతుందని అంతే. రికార్డ్ చేసి ఎస్ బ్రో. నేను యూట్యూబ్లో ప్రైవేట్లో అయినా పెట్టి నీకు ఇస్తాను. నువ్వు ఓకే అంటేనే యూట్యూబ్లో పెడతా, ఎందుకంటే నీలాగా చాలామంది ఉంటారు కదా. సో అట్లా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో లైవ్ రావట్లేదు ఇది, ఓకేనా? డోంట్ వరీ. సో ఇట్స్ నాట్, నువ్వేం అమ్మాయి కాదు కదా, మరి సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? ఆన్సర్ చేసి బీ సీరియస్, ఓకే? టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీరియస్ థింగ్. సో నా నువ్వు నేర్చుకున్నావా లేదా నాకు ఫస్ట్ చెప్పు, టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. నీకు వచ్చంటేనే నేను తీసుకుంటాను. నేర్చుకున్నాను బ్రో. నేర్చుకున్నావు కదా? నేర్చుకున్నాను బ్రో. ఓకే, కానీ నాకు కొంచెం లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు ఇచ్చావు? లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇంకా అది ఇవ్వలేదు బ్రో. ఇంటర్వ్యూ నేను దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ, యువర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. ఎస్ బ్రో. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రిక్ట్. అందుకోసం ఓకే, సో చిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నీ కొలిగ్తో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడతావు అలా మాట్లాడు. నీకు ఏం తెలుసు అది రీకాల్ చేసుకొని ఇది ఇలా అని చెప్పాను. ఓకే, సింపుల్ ఇంగ్లీష్ కీవర్డ్స్లో. యూ షుడ్ నాట్ ఓవర్ థింక్, ఓకే? అంత ఏదేదో థింక్ చేసి, బట్ నీకు తెలియకపోతే ఆన్సర్ చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ అన్రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ మాత్రం అస్సలు ఇవ్వకు. అండర్స్టూడ్? అన్రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చామంటే డన్, అంతే. ఓకే, ఫైన్, గో హెడ్. సో వాట్ ఈస్ DNS? DNS resolves domain name into IP address. By the help of DNS, here in the DNS, having it, if client, for example, we are typing www.google.com in a browser, it will check the local cache. If the google.com is present in the cache, if present in the cache, it will directly open the web page by the help of TCP port number 53. What? Wait, okay, wait, if wait, not wait. in the local, I want to correct you one thing. In local cache, what it will check? Yes sir. In the local cache, it have a records, AA records. Okay. For the IPv4, A record will be fine. It will store in the A record. Okay. So it will check the A record or website? It will check the website IP address in the A record. Very good. Go ahead. Yeah. Okay. If not there in the A record, then it will check for internet service provider. DNS resolver. చాలా నాయిస్ వస్తుంది. నీ ఇయర్ ఫోన్స్ కదలడం వల్ల ఇట్స్ సో యా. Yes sir. ఇప్పుడు యా ఓకే.
In DN visible audible. Yes, perfectly fine. Go ahead. Uh, local cache low. If there is not in the local cache, Okay. DNS will go for internet service provider local cache. వాయిస్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఐ డోంట్ నో, ఇందాక బాగుంది, కొంచెం లాంగ్ పెట్టుకో మైక్రోఫోన్. ఓకే, యా. ఈ మైక్ అనేది చాలా దగ్గర పెట్టావు, అది దానివల్ల నాయిసెస్ దూరం పెట్టు ఇట్లా మైక్. యా, యూ హ్యావ్ టు టాక్ లైక్ దట్. యా, గో హెడ్. Yes. Now it's good. In DNS will check local cache Very in good. the Okay. in a record. Okay. If there is not in the a record, then it will go for internet service provider. Okay. DNS resolver. Okay. In the DNS resolver, it maintain a local cache. Okay. If there is already entry in the local cache, it will direct it to the DNS. It will provide a IP address to the user. Okay. If not there in the local DNS resolver, then it create a iterative query. Okay. Iterative query to the root level domains root server. Very good. Okay. If not, if in root level server, it provide a relevant address to the what we are searching in www.google.com. It will write a iterative query to the DNS resolver. If I don't have an exact IP address in that, I don't have an exact IP address of google.com, please contact this top level domain server. Okay. It will provide. Okay. Then like that, it will provide a iterative query. Then again DNS resolver will send a iterative query to the root level domain server. Then the top level domain server, it is also check its own cache. If it will also provide a same equivalent IP address to the DNS. Sorry, it will provide I don't have an exact IP address of google.com. Okay. Please contact to the authoritative server. Good. Okay. It will send a iterative query to the DNS resolver. Then the DNS resolver write a iterative query to the authoritative server. Then authoritative server have a all related google.com IP addresses. Yeah. Then it will provide a IP address to the DNS resolver. Very good. And once a DNS resolver is, it will collect the IP address of google.com. It stores in a local cache. Awesome. Then it will send a non-iterative query to the non-recursive query to the client. Yeah. Then the client will get a IP address of google.com. Then he will connect to the website by the help of TCP53 port number. Nice. Before this that, is the process what port for queries? What port it will use? It will use DNS 53. For queries. Queries. You are sending a query, right? I didn't get your. So. Yes, sir. You are sending a query, right? Iterative query, recursive query to get the IP address. Yes. So what port it will use for queries? TCP 53 or what? For queries, UDP 53. It will use UDP 53. Yes. Once it resolves, it establish a connection with the server with TCP. Connection 53. With the website. Super, man. TCP 53. You did a fantastic job. Thanks. So you see, that's what. If you feel good, right, you'll tell good. Okay. Feel free. Yes, sir. Interviewer. See, some interviewers will not give you that much of liberty to you. Like they will create some serious, but whatever it is, okay, you have to make it feel good. I mean, make it harmony. You know that ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని మంచిగా నువ్వు చేసుకో. అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, కొంతమంది ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఉంటారు లైక్ మంచిగా నీకు మంచి ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు కంఫర్ట్ లెవెల్లో పెట్టడానికి, ఓకేనా? బట్ irrespective of interviewer, you feel confident and be chill. Nothing will happen.
ఓకే, నేను ఎవరు Yes, sir. ఏమన్నారు. ఓకే, గుడ్. ఇట్స్ కొంచెం ఇంకా ఇంప్రవైజ్ చేసుకో, చాలా బాగా చెప్పావు. ఓకే, నౌ Yes, sir. వాట్ ఈస్ డిఎస్సిపి, వై వీ నీడ్ డిఎస్సిపి? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. ఓకే, And DHCP is assigned automatically IP address to the users. ఓకే, Along with IP address, it obtain a network configurations like subnet mask, default gateway, and DNS and IP lease times. ఓకే. It will configure. And in DHCP there are DHCP process called DORA process. In this DORA process, for example, you think client and server will be there. The client has to provide a request to the server to get a IP address. ఓకే, Then the client will have to discover the where is DHCP. Then client will write a query to the server క్వైరీ. by the help of request to the server. ఓకే, వాట్ రిక్వెస్ట్? DORA request. So you said discover packet. Yeah, you have to tell. So it's a DORA process. What is DORA process? Like client will send a discover packet. You have to tell like that. Yeah, go ahead. Discover packet. Okay. Thank you for correcting me. Client will send a discover packet to the DNS server. Why DNS Here comes to the picture? Why wait what? DNS. Sorry. Okay. DHCP server. Yeah. Be sorry. cool. Be cool. Yeah, go ahead. Nothing will happen. Go ahead. Client will write request a packet to the ఓకే, సో నువ్వు డోరా ప్రాసెస్ అన్నావు కదా. మామూలుగా సి వాట్ డిఎస్సిపి విల్ డూ, ఇట్ విల్ అసైన్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ ఆటోమేటికలీ టు ద కంప్యూటర్స్, ఆల్ clients. So how it will happen because of the DORA process. That's what you said, right? DORA process. So what is DORA process? What is DORA? ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? డిస్కవర్. క్లయింట్స్ ఏం చేస్తాయి ఫస్ట్? DORA will discover. Wait, before going to that, I will give you an example. You have a mobile. You are connecting to the Wi-Fi. Once after connecting the Wi-Fi with password, right? What exactly will happen between your Wi-Fi router and your mobile? Take that real-time example and explain the DORA process. Yeah. Now we are connected to Wi-Fi. We will request a వద్దు బ్రో, నేను ఇదే చెప్తాను. వాట్ ఎవర్ యూ కంఫర్టబుల్. సి వైఫై ది నువ్వు విజువలైజ్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, రైట్, కంఫర్టబుల్ థింగ్. ఓకే, యూ కెన్ టెల్. Client will request a server to access. Here the client will provide. నువ్వు టెన్షన్లో కీవర్డ్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసేస్తున్నావు. క్లయింట్ విల్ రిక్వెస్ట్ ఏ సర్వర్ టు అని. అసలు నో, క్లయింట్, వాట్ క్లయింట్ విల్ డూ? వాట్ యూ మీన్ బై D for discover. So you need to mention, right? Client will discover. It will not request discover anything. The server. Yes. So remember that is discover, offer, request, acknowledge. So based on that, you can phrase the keyword, phrase the things and send, tell me. Okay, yeah, go ahead now. Yeah. Client will discover the DHCP server. Okay. Here the port number 67 is the DNS server. Sorry, DHCP server. And port number 68 is a DHCP client. Okay. In this discover, client will request discover a DNS server. Once DNS mind lo no inga DNS atoni DHCP at. Oh my god, simple, don't complicate it. Port numbers చెప్పకు, until unless వాళ్ళు అడిగే వరకు port number చెప్పకు. Okay. Yes, first it will discover the DHCP server. DHCP server offer the IP address. Hey, you can use this IP address. Then client will ask the IP. Okay, please offer me this IP. Then it will acknowledge and it will offer it. That's it. It's simple.
ఆల్ ఆర్ బ్రాడ్కాస్ట్ ప్యాకెట్స్, దట్స్ ఇట్. అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళు అడిగే Yes, sir. వరకు నువ్వు చెప్పకు పోర్ట్ నెంబర్స్ కానీ లోపల డిఎస్సిపి ఆప్షన్స్ ఫీల్డ్స్ కానీ అన్నీ కానీ. ఓకేనా? నా సింపుల్గా విత్ ఇన్ 30 సెకండ్స్ వైపు వాట్ ఈస్ డోరా ప్రాసెస్? DORA process, it's a default DORA. Discover offer. Client will first discover the DNS server, DHCP server. Sorry, client will డిఎన్ఎస్ని రిమూవ్ client చేసే will చెప్పు చెప్పు. client will discover DHCP server. నైస్. Once discover the DHCP server, then DHCP server send a offer request. In that offer, it provide IP address. Nice. Along with the network configurations. Yeah. Okay. Then once client receive the offer message, client will client will send a request. Okay. Request to the DHCP server. Nice. Once okay, I accepting this IP. Like that. Once DHCP receive the request, it will send a acknowledgement to the DHCP client. Okay. This is the process of DORA. నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ ఏం తెలుసా? నేను క్లాస్ చెప్పడానికి 1.5 month అవుతుంటే ఏ రోజు చెప్పిన క్లాస్ ఆ రోజు నువ్వు చదవకపోవడమే నువ్వు చేసిన మిస్టేక్. ఇప్పుడు నువ్వు తిప్పలు పడాల్సి వస్తుంది. ఏ రోజు చెప్పిన టాపిక్ ఆ రోజు నువ్వు రివైజ్ చేసుకొని ఉంటే ఇప్పుడు ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు. ఎట్లుంది తెలుసా? 10th class పిల్లోడు బట్టి కొట్టి చెప్తే ఎలా ఉందో అలా ఉంది. నేను చాలా ప్రాక్టికల్గా చెప్పాను. ప్రాక్టికల్గా నీకు తెలుసు, ప్రాక్టికల్ థింగ్స్, బట్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. చేసినావా? నిజం చెప్పు. ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్లీ చేశాను, కానీ ఎప్పుడు చేసావు? క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే చేసావా? నిజం చెప్పు. క్లాస్ వెంటనే చేయలేదు. ఓకే. యాక్చువల్లీ క్లాస్ అంతా అయ్యా తర్వాత నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను ఒక సైడ్ నుంచి. సో యూ హ్యావ్ టు ఏ రోజు చెప్పిన టాపిక్ ఆ రోజు చదివితే గుర్తుండిపోద్ది. జస్ట్ 10 minutes కదా, బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూర్చొని హ్యాపీగా రివైజ్ చేసుకుంటే అయిపోయా. అక్కడ టైం ఉంటుంది కదా, ఎక్కడ టైం లేకుండా అక్కడ టైం ఉంటుంది కదా. సో ప్రశాంతంగా 10 minutes సంథింగ్ మీకు 24 hours ఒక 1/2 hour టైం ఉండదు ఏ రోజు చెప్పింది. జస్ట్ రీకాల్ ద థింగ్స్. ఇంత బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో అది ఓకే, నో ప్రాబ్లం. గివ్ యువర్ బెస్ట్ టుమారో. సో డోంట్ గివ్ ఏ పాజెస్ ఎక్కువ ఇస్తున్నావు. సో కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపో. పాజెస్ ఇవ్వడం వల్ల నువ్వు బై హార్ట్ చేసుకున్నావు అనుకుంటారు. ఓకేనా? జస్ట్ రీకాల్ ద థింగ్స్ అండ్ టెల్ దెమ్ క్లియర్లీ. ఓకే. అండ్ ఓకే, you know ping, right? What is ping? How ping works? Ping. If you want to, we initiate a ping, it generates ICMP echo request packet. Okay. ICMP echo request packet. In that packet, we have source IP, destination IP, and source MAC, destination MAC. Here the destination MAC will be don't know. To find the destination MAC, here ARP request packet will be generated. In that ARP packet, sender IP, sender MAC, target IP, target MAC will be there. Here the sender IP will be the same IP of our PC IP, PC1 IP, and targeted IP will be the destination IP, and sender MAC will be the PC1 IP MAC. Okay. And targeted MAC will be set as a broadcast. Okay. After creating that packet, it will move to the switch. Okay. The switch will check the destination MAC. Very good. Destination MAC address. Very good. Okay. Once it will be a broadcast, then switch will broadcast to all the ports except receiving the port. Okay. After receiving the PC2 receive the broadcast packet, it will check target IP address. Very good. It will check target IP address, then it confirm it's my IP address. Yeah. Then it will store in the ARP table as a sender IP and sender MAC will be entry in the ARP table. Once making an entry, it will send a reply to the ARP packet
with reversing an IP address, sender IP and target IPs. Here the sender IP will be the PC2 IP, target IP will be the PC1's IP, sender MAC will be an PC2 IP, targeted MAC will be an PC1 IPs. It will move to the switch. Here switch will check the destination MAC address. It will check, switch will check in the MAC table if there is entry or not. If there is an entry in the MAC table, it will send to the port, which port is connected the PC1. In that it will exiting through that PC1. Once after receiving an PC1 that ARP reply packet, then the PC1 will check the target IP address and it will make an entry in the ARP table PC2's MAC address. Very good. After making an entry, the ICMP echo request packet will be running in a buffer zone. It will add a MAC destination MAC address to the ICMP echo request packet. It will send to the switch. It will send to the switch. Switch will check the destination MAC address and destination MAC address, and again it will check in the MAC table which port is connected to the destination MAC address. And once the PC2 receive the ICMP echo request packet, it will check the IP address, target IP address. After checking that it will own IP address, then it will send a ICMP echo reply packet. Okay. It will send to the via switch. Okay. It will switch send, will check a MAC second time table. explain. So now we got the MAC address. Yes, then it will send to the PC2 via switch, and PC2 replies with the reply packet and to the PC1 with via switch and then. Okay. So initially you did a small mistake. You have to tell whenever they said ping, right? You have to visualize the things like consider. You need to tell them consider PCA, PCB is there. They are connected to the switch. Now I will explain the ping process and cheppu. Okay. Now PCI IP address is 192.168.1.1. It's 1.2. Both are in same network. It will ping. Now if the destination IP address is different network, what will happen now? Here you have to configure default route, default gateway. Very good. So default gateway. So ARP will generate for what now? It generate for router. Router gateway. ARP will generate for router. Router gateway. Router. Yeah. The same router process. Gateway. Yeah. Sorry, it's same process. It's same process now. Yeah. Cool, man. That's great. So that's what. So whatever the contents there in your JD, right? These are the basic contents. You know ICP. Yes, so what is IP address? IP address is a unique identifier number which assign each and every devices within the network. Okay. IP address is IP. Presently we are using IPv4. Okay. IPv4 is a 32-bit IP address. Okay, you hear in that IP address. IP means internet protocol, right? You have to tell like that. Yes, it's so it's a IP address is a logical address. Mention this keyword logical. Why we call logical? Logical address. Why we call logical? We have a bunch of IP addresses. We can use anyone. IP address. Okay. Yes. Use IP address is a logical address. Okay. Logical address. What is MAC address? MAC address is a physical address. Okay. Switches only understand MAC address. MAC address is a 48-bit address. Okay. Here in 48-bit address, 24 will be fixed, 24 will be variable. Okay. Addresses. Okay. Cool. That's fair enough. So next వచ్చేసి you know basic routing and switching. What is routing? Why we need routing? In order to, we have to communicate with the two different network, we require routing. Okay, that's great. So how you will communicate routing? So you, in order to connect with the two different networks, we need routing. How you will achieve routing?
with configuring an routing protocols. Very good, very By good. configuring That's routing great. protocols. So you know TCP, right? What is TCP? TCP is a transmission control protocol. Mm-hmm. It is used in layer 4, Mm-hmm. means transport layer. Okay. Okay, it is used in transport layer. By internet is working on TCP. Okay. TCP is a reliable control, reliable. Mm-hmm. It providing a reliable connection, Okay. and TCP provide a more efficiency data delivery Okay. service. Okay. This is Yeah. what TCP. Okay. So you're giving a right answers but taking a pauses. Okay. Pauses, will Yes. give you, bad impression to the interviewer. Like you are Yes. by హార్డింగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. Now, స్విచ్చింగ్ కూడా చూసుకో. Then డిఎస్సిపి ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిఎస్సిపి అన్నాడు. డిఎస్సిపి డిస్కవర్ ప్యాకెట్ Yes, sir. పంపించేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద సోర్స్ మ్యాక్ ఫీల్డ్స్ చెక్ చేసుకో మళ్ళీ నీట్గా. ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అంటే చెక్ చేసుకో, ఆప్షన్స్ పెట్టుకో చాలు. ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్స్ మాత్రం యాక్చువల్లీ గుర్తుపెట్టుకో. అది చదువుకున్నాను, కానీ సడన్ గా వెళ్ళిపోయిందా కొంచెం ఇట్లా? కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది. కన్ఫ్యూజ్ కాదు, నువ్వు ఏం చేయాలి, వెళ్ళిపోయింది. పేపర్ తీసుకొని ఆప్షన్స్ రాసుకోవాలి. నువ్వే చెప్పావు కదా, నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఐపీ అడ్రస్, సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వే, డిఎన్ఎస్, ప్రైవేట్ సెకండ్, అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? డిఎస్సిపి ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఏమేమి ఆప్షన్స్ అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. 3 అంటే ఆప్షన్ 3 అంటే గేట్వే అని, సబ్నెట్ మాస్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, రిక్వెస్టెడ్ ఐపీ అడ్రస్, ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఆప్షన్ 55, 54 ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఆప్షన్ 3, ఆప్షన్ 6 అవన్నీ చదువుకో, ఖచ్చితంగా చదువుకో. బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డిఎస్సిపి. ఇట్ మీన్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ డిఎస్సిపి ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, డిఎన్ఎస్ అయితే పర్ఫెక్ట్గానే ఉన్నావు, జస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు, 60 to 70% కాన్సెప్ట్ నీకు తెలుసు. ఓకే, 60 to 70% కాన్సెప్ట్ తెలుసు, కానీ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం తడబడుతున్నావు. బట్ బాగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పు. ఓకేనా? ఆల్ గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ ఉంది. ఇంకొకటి, నువ్వు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసేసాయి మార్నింగ్ అంతా. ఎప్పుడుంది? రేపు నైట్ కదా నీకు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ప్రిపేర్ వెల్. నేను ఏమేమి చెప్పాను నీకు గుర్తుంది కదా? ఇన్పుట్స్ పాస్ చేయకూడదు, తర్వాత కాన్సెప్ట్ నీట్ గా చదువుకోవాలి. అండ్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రొడక్షన్ లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం మాడిఫై చేసుకోవాలి. సో క్లియర్ కట్గా ప్రాక్టీస్ చేయి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో మై రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ హియర్. ఓకే, so here whatever the issues will come at a hardware level, right, we'll communicate with the field engineer, we'll resolve it. And protocol level issues, here we have a 2 ISP connections, one is Tata, one is Airtel. Maximum we are getting a issues with the ISPs, fiber cut ISP. So we will, whenever the link is down, right, we'll create a ticket with the team. Okay, they will resolve the issues and the BGP will come up, or whatever it is between them, protocol, default route, or whatever it is. Okay, so make sure you should aware of your roles and responsibilities clearly. Okay, సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు, అక్కడే వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. నువ్వు ఇట్లా సంథింగ్ లైక్ ఇట్లా పాస్ చేసావు అనుకో, నువ్వు ఎంత జెన్యున్గా ఉన్నా సరే వాళ్ళు డిఫరెంట్గా థింక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఏం చేసినా సరే ప్రాక్సీస్ అని అదని ఇదని అంటున్నారు. నువ్వు ఇంత జెన్యున్గా ఉండి కూడా ఇట్లా ఉన్నావు అంటే దే విల్ థింక్ యూ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫిజికల్ ఇంటర్వ్యూ కాదు కదా, రిమోట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి దే విల్ థింక్ ఇన్. సో బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ యూస్ జెస్చర్స్ లైక్ దిస్ హ్యాండ్స్, కన్సిడర్ లైక్ దిస్, ఇట్లా. ఓకే, సో ఇట్లా దూరంగా ఉండు, కెమెరాకి దగ్గర ఉండకు, ఇట్లా దూరంగా ఉండు, దూరంగా ఉండి. ఎందుకంటే దగ్గర ఉన్నావు అనుకో, వాళ్ళ ఇమేజెస్ కూడా నీకు కనిపించడం వల్ల మనం సరిగ్గా విజువలైజ్ చేసుకోలేము. సో దూరంగా ఉండి లైక్ ఇట్లా చెప్పు, ఇట్లా. సో ఇట్లా అని చెప్పు. సో ఇట్లా పైన ఇట్లా చూడొచ్చు, నీ ఇష్టం. ఇట్లా చూడొచ్చు అని ఇట్లా చూసాం అనుకో, పక్కన ఇంకో స్క్రీన్ ఉందా అనుకుంటారు. ఓకేనా? సో యు ఆర్ గుడ్ అట్ టెక్నికల్, బట్ ఇంప్రొవైజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఇంప్రొవైజ్ చేయి, సెట్ అయిపోతుంది. ఆ డిఎస్సిపి ఆప్షన్స్ చూసుకో, అంతే. నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మొత్తం బేసిక్సే ఉన్నాయి అబ్బాయి, ఏం పెద్ద లేవు. ఏది మ్యాక్ అంటే ఏంటి, ఆర్ప్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అంటే ఏంటి, ఐసీఎంపీ, పింగ్ బాగా చెప్పావు. IPv4, IPv6 కూడా కొంచెం చూసుకో, బేసిక్.
Yes, sir. టీసీపీ ఐపీవీసీ ఏం చూసుకోకలేదు నాకు రాదంటే నీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ రాలేదనుకో, సారీ సార్ Yes, sir. ఐ హ్యావెంట్ గాన్ త్రూ దట్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గో త్రూ దట్ అని చెప్పు. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి గుర్తు Yes, sir. నేర్చుకుంది నువ్వు గుర్తొచ్చి కూడా చెప్పలేకపోయినావు అంటే, సారీ సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికాల్ ఇట్ రైట్ నౌ, హౌఎవర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంకోటి నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నావు, కాన్ఫిడెంట్గా లేవు చెప్పాలి, నీకు తెలుసు కానీ గుర్తు తెచ్చుకోలేదు అంటే, నువ్వు ఏమైనా గెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, గెస్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటే అట్లా పర్మిషన్ లేకుండా గెస్ చేసి ఆన్సర్ చేయకు. ఓకే. గెస్సింగ్ అసలు చేయకు. అట్లా ఏది పడితే చెప్పడం వల్ల బ్యాడ్ అయిపోతుంది. చెప్పకుండా అంటే బెటర్, బట్ తెలిసి తెలియదు చెప్తే బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. ఏం చెప్తావు అంటే, సార్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ పర్మిషన్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ వే, ఇఫ్ యూ ఓకే ఐ విల్ గెస్ ఇట్, ఇఫ్ యూ గివ్ పర్మిషన్ ఐ విల్ గెస్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ ఆన్సర్. టేక్ ఏ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ టు గెస్ ద థింగ్స్. వితౌట్ టేకింగ్ ఏ పర్మిషన్ డు నాట్ ఇమాజిన్ ద థింగ్స్. ఓకే, నీకు తెలియనివి. ఓకేనా. కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నట్టు మాత్రం చెప్పు. సో ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక మహానాటకం. ఓకే, చాలా పద్ధతిగా సాంప్రదాయంగా నీట్గా పర్మిషన్ అడిగి చెప్పాలి. అక్కడ మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటే చాలు. ఆఫీస్లో జాయిన్ అయినాక ఇట్స్ ఓకే, నీ రియల్ బిహేవియర్ పెట్టవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం చాలా ప్రొఫెషనల్గా, చాలా పద్ధతిగా, చాలా నీట్గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా. యా, ఓకే. సో చెప్పాను కదా ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే అంతా ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగు. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా. ఓకే. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టీసీపీ గురించి చెప్పండి అన్నప్పుడు మనం ఎంత మాత్రమే చెప్పాలి అని. యా, నైస్ క్వశ్చన్. లిజన్ టు ద క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు లిజన్ టు ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఏం అడుగుతున్నాడు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, సారీ సార్ ఐ డిడెంట్ గెట్ యువర్ క్వశ్చన్ అని. సో వాళ్ళు వాట్ ఈస్ టీసీపీ అంటే, టీసీపీ వరకే చెప్పు. టీసీపీ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, ఇట్స్ ఎ లేయర్ 4 protocol. So first of all, if any services, it's application layer protocol. Okay, from layer 4 to layer 7, it will establish a connection from layer 4 to layer 7. Okay, session established and it will send the data. First it will establish a session with the server. Suppose you can give an example. So DNS is use the TCP. Okay, once it will establish a connection with the server. Okay, then it will start sending the data, whatever it is. With first it will establish a connection with three-way handshake process, right? SYNAC ACK. Yes, three-way. So after successfully establishing a connection with the server, it will start sending the data. Suppose I have a 4 MB of data. Okay, that 4 MB data will be divided into the chunks. Okay, each chunk it will send it. Once if I am sending a 1 MB data, 4 MB, right? First one I am sending 1 MB data to you, you are acknowledging that, then I am sending another data. So like that it will send. In case if it is missing, right, anything, it will retransmit it. So until unless it is delivered the 4 MB file of to you, right, it will keep on retransmitting it to you. So there is a guarantee for your data. That's why it's a reliable communication protocol. ఇలా చెప్పు. సో అది కూడా ఎందుకు అని డెప్త్ అడిగితే, ఓకే, డెప్త్ అడగకపోతే చెప్పు. యూ డూ యూ నో 3-way హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్ అంటే అప్పుడు చెప్పు. సో వాట్ ఈస్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి, కంట్రోల్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యూ నో రైట్, కంట్రోల్ బిట్స్, పుష్. సో ఆ ఫ్లాగ్స్ గురించి అడిగితే చెప్పు. ఓకే, సో అడిగితే చెప్పు, అడిగితేనే చెప్పు, లేకపోతే ఏం చెప్పకు. ఓకేనా. సో లిజన్ టు ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, నువ్వు దూరంగా ఇట్లా ఉన్నావు అనుకో, దూరంగా ఉంటే కూడా వాళ్ళకు క్లారిటీ వస్తుంది. నువ్వు సిస్టమ్కి దూరంగా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు మౌస్తో జెస్చర్స్ ఏం చేయట్లేదు. అండ్ ఇంకొకటి, నువ్వు ఇలా యూస్ చేసినావు అనుకో నీ జెస్చర్స్, దే విల్ అండర్స్టూడ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్. సో ఇట్లా యూస్ చేస్తుంటే చాలా క్లియర్గా ఉన్నట్టు. మేక్ షూర్ యూ స్ట్రైట్గా ఉండు. ఓకే, ఇట్లా సగముక్కలు వేసుకొని కూర్చొని ల్యాప్టాప్ ముందర పెట్టుకుని కాకుండా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకో. ల్యాప్టాప్ ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకొని ఒక ప్యారలల్గా, ఇట్లా ఒక ప్యారలల్గా ఉండాలి. ప్యారల్లో పెట్టి ఒక డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని జెస్చర్స్ యూస్ చేసి నీట్గా ఆన్సర్ చేయి. ఓకే, అల్టిమేట్లీ నీకు ఆన్సర్స్ తెలిసినా తెలియకపోయినా యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్. అయితే ఓకే, నేను అటెంప్ట్ చేస్తున్నా, ఇది ఇప్పుడు నా లెవెల్, నేను వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతా. సో మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతావు కదా నువ్వు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. యా, సో అవుట్సైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. డు నాట్ డిసప్పాయింట్, బీ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే, ఒకవేళ నీకు ఆన్సర్ సరిగా చెప్పకపోయినా నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందనుకో, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో నువ్వు చెప్పు, రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాసినేట్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఫ్యాసినేట్, ఐఎమ్ ఏ క్విక్ లెర్నర్ అని నీ స్ట్రెంగ్స్ చెప్పుకో అట్లా. ఓకేనా. బీ జెన్యూన్, బీ కాన్ఫిడెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్లియర్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రో. సో బ్రో ఇంకొక క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్.
ఇప్పుడు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు కదా, మీ ఫీలింగ్ ఏమొచ్చింది నాకు జెన్యూన్ గా చెప్పండి. దాని నుంచి నాకు కొంచెం నేర్చుకున్నకి. జెన్యున్గా చెప్పినా కదా నేను, జెన్యున్గానే. యూ హ్యావ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంది. Yes. సో నువ్వేంటంటే సరిగా కొంచెం ప్రాక్టీస్ నువ్వు చేసుకోలేకపోవడం వల్ల పాసెస్ వస్తున్నాయి. Yes. ఓకే, నీకాడ మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది, నీ వద్ద, బట్ Yes, bro. ప్రాక్టీస్ లేదు, అంటే చెప్పుకునే విధానం లేదు, దానివల్ల ఏంటి గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ మేడ్స్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు కొంచెం ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. అందుకే మీకు చెప్తున్నాను, ఎన్నిసార్లు నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటా, నేమ్స్ చేయండి అంటే ఒకరు రెస్పాండ్ అయిన ఒక 2-3 తప్ప. యూ డిడెంట్ యూటిలైజ్ మీ, రైట్? మీరందరూ ఎవరు యూటిలైజ్? ఎందుకంటే నేను నేర్చుకోలేకపోయింటే ఆ టైం ఎక్స్క్యూజెస్ మీరు చెప్పినప్పుడు. బ్రదర్, అర్థమైంది బ్రో, ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది దాని వాల్యూ. 24 గంటల్లో హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండదా? నువ్వు నన్ను మాక్ ఇంటర్వ్యూ అడగాల్సిన అవసరం లే, నీ వంతకు నువ్వే చెప్పుకో. వాష్రూమ్కి వెళ్తావు, కూర్చుంటావు కదా, మాట్లాడుకో నీలో నువ్వే, ఓ డిఎన్ఎస్ ఈస్ వర్క్స్ లైక్ దిస్ అని. అక్కడ మాత్రం ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయడు నీకు, అవునా? బయటికి వస్తే ఎవడైనా డిస్టర్బ్ చేస్తాడు, ఇంకా ఆడ కూడా నీకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇంకా ఏం జరుగుతుందో. సో స్పెండ్ సమ్ టైమ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే? నువ్వు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ద థింగ్స్, ఓకే? అది సరే, మరి ప్రిపేర్ వెల్. ఈ వీడియో రికార్డ్ చేశాను, ఎవ్రీథింగ్. సో నువ్వు ఓకే అంటే యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తా, అది నువ్వు రెఫర్ చేసుకో, నీకు ఉపయోగపడుతుంది. లేదన్నా అంటే ఇంకా అట్లే పెట్టేస్తా, ఇట్స్ అప్ టు యూ. వద్దమ్మా అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ బాగా ఇస్తా. ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా బాగా చెప్పావు, ఏమవుతుంది? ఇట్స్ ఓకే మ్యాన్, ముందులో సగం అంతా బాగా చెప్పావు. సి దట్ ఈస్ వాట్, ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ పోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు బాగా చెప్పలేదు కదా, ఫైన్, నువ్వు చూసుకుంటావు. దీన్నే కసిగా తీసుకొని నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను ఇట్లే రికార్డ్ చేస్తా. ఇంప్రొవైజేషన్ నీకే తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది కదా, ఓకే అప్పుడు ఇట్లా చెప్పా, ఇప్పుడు నేను ఎంత బాగా చెప్పాను, నువ్వు చూడండి నా ఇంప్రొవైజేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తావు. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ నీకు తెలియకపోతే నువ్వు ఎలా రెక్టిఫై చేసుకుంటావు? ఓకే, స్టిల్ సి, ఎంత డౌన్ వెళ్తే అంత అప్ వెళ్తాం అబ్బా. సో ఇట్స్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్. అది నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా సరే, నీ ఫీడ్బ్యాక్ని నువ్వు తీసుకోవాలి. సో నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ టెక్నికలీ యువర్ గుడ్. నేను చెప్పా కదా 60-70% ఆన్సర్ చెప్పా మంచిగా, కానీ యాక్చువల్లీ నేను తెలుగులో చెప్పమంటే బాగా చెప్తాను, కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేషన్ కొంచెం వీక్గా ఉంది. దట్స్ వాట్ మ్యాన్, అదే చెప్పా, ప్రాక్టీస్. నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ లేకనే ఇది ప్రాబ్లం నీకు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, ఓకే? లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోద్ది కదా, అది. సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ పుట్ ఇన్ యూట్యూబ్, ఓకే? ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఓకేనా? సరే మరి.